En el sur de Etiopía se encuentra el Valle del Omo, considerado la cuna de la humanidad. Debido a su riqueza medioambiental, geológica y etnológica, fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1980. Aquí conviven más de una veintena de etnias, con tradiciones, lenguas y costumbres únicas, pero la llegada del turismo ha cambiado la vida en estas comunidades. Lo que para unos es una oportunidad, para otros pone en riesgo una herencia milenaria. Asaka kidil damping kin dambe aga lai ta intal lai dambe innun kalai dambadang ngarap lai ma ke mai ki ma taman innuna pala ke map bai ki tanana isallah dambinu amars ما أرغبولي لتينا قال شبي أو قال شاب شو قال نمشينشي ما مارسو جوجزن آره يسو ومشارة وترسو شنشو أو كان كراني ما دين تم إسنا تير دا كان إسيشن داي أو مشينشارو وون أو متشنشتي أو إسي كان تشنشتي جايس وانت إندين ووني كايدا كرار أو تمرتين تمرسو أرغنا مرة زي سكو شاب شو أقوم بولتي بولسا قبتي يبأسو واغا وين كوين شنشر ديك قادو تركر أقوم تمرسو أنا أقوم كان كي آري أنا كان ونيرو ونون دات بانجينزل أتاكايد أمزم كانك وتامت داسي ዝናብን የሚያቆመው አለ። እኛ ወደ ዝናብ የሚያቆመው ጋር እንሄዳለን። ለእሱ እነግራለን፣ ዝናቡን እሱ ያቆማል። እኛ እናቆም። ሰውዬ አለ። ከዚህ ሽማግሌ መርጠን እንሰዳለን። እሱ ጋር ይሄዳል። እሱ ሄዶ ለዝናብ አባት ይናገራል። ወይም አጥፋ ብልም ወይም አምጣ ብልም ያመጣል። ይጥፋ በዛብን ብትልም ያቆማል። ዝናቡ አባት እዚህ አለ አሽቲ። እኛ ለእሱ ለሚዛን ለሚሄደው እነግራለን። እሱ ሄዶ እዛ አደረ እኛ ሞትን ብሎ ሲነግር ዝናብ የሚቆም ከሆነም ይቆማል። ይውረድ ካለም እናንተን ተከትሎ ይመጣል። Like it's so bad, like it's not good because if the things continue with this, everything's going to change it. Like they will forget their culture because tourists they come here like most of the time and they try to teach them different things like so it will change them. Los guías turísticos se han convertido en mediadores entre dos mundos, preparando a los visitantes para que no lleguen como extraños. Pero también cargan con la responsabilidad de explicar quiénes son y cómo quieren ser vistos, pues son ellos quienes deciden cómo se presenta su cultura ante los ojos de los recién llegados. I do speak different languages from the tribe that I introduce. I will teach the client to practice in the village, and they morely very happy when you are speaking the native language from the tribe. Then and the client also very happy to speak their language and to introduce themselves once they reach to the villages instead of going directly for shooting picture. That is how I prepare them to be ready, and that is how I explain them the details. En el Valle del Omo, los visitantes encuentran hospitalidad, pero lo que a veces no saben es que lo que más valora la población local es la convivencia, el quedarse, el compartir, el convivir, no una visita fugaz. Arior wan nasha aidi kan qolo masha foto dasi hamid kan al batale dalas inti lili nais ayan tini an yin nasha din ti wadais يروون عيه بنون عيه أقول ودي كل ود ناشين ودي وناشيدي. The tribe are very happy to have you as an tourist to stay a little bit longer than staying for an hour or for one day. They want to have you. They want you to stay more longer to study or to have a better experience rather than the normal tourist. They are very nice, welcoming people. They are at peace. They respect the people. They helping them if they have lost something. They prepare whatever they want. They feeding them food, giving them water, whatever they do.
So what I can say is avoid your culture, your European culture, to your home and bring the positive attitude to the people and act like you can not to visit them. You can feel like you are coming home. Para algunos, el turismo es una oportunidad para mostrar al mundo su cultura y aprender de otras. There is negative, also there is positives. The positives, the tourism is promote our cultures and we get experience in country to country. But the fact that is something is not good and some people can come here and they do unusual things. እነሱ ሲመጡ ሁሉ ሰው ሰብስቦ ይነግራል። እውን አንዳንድ ሆድ ውስጥ ያለውን ማን ያውቃል? ይሄ ነው ሲል እነሱ ደግሞ ጥሩዋን መርጦ ይወስዳሉ አይደል? ነገሩን ይወስዳሉ። አንዱም ይናገራል፣ አንዱም ይናገራል። በዓል ሰው ይናገራል። የሚጠላ ሰው የለም። ይወዳል፣ የኛ ሰው ይወዳል። Promote for other countries, our culture, our activities, our natures, whatever you see. So recommend for others, send them to us to visit us. Pero no todo es positivo. El turismo también introduce costumbres ajenas y en ocasiones puede llegar a incomodar. El riesgo, dicen, es que la cultura se vuelva un disfraz. You know, sometimes people used to smoke or used to do something which is unusual for the tribe from the community, and these people used to do that in the village. Then the tribe see that they want to practice it. Now they want to exchange. Ana won nasiyan ogur paranyino qalay taki yerbul paranyino bat isinul payanu koti turmir ana galbano yakonna buta yadanna diasa des ana won nasiyan gumin yadanna inna yadanna diasa des taki shigir qalay paranyino na idan nasun anzunul shamunan dalil birren imbannal shikinin dalil yimal dashan Wala ko imahay. Yeah, some of them, yeah, they do for tourists. Like when tourists come to make a business, like they will wear, they get it painted, but still some of them know that's their real traditional. Somewhere they can paint their bodies and beading and jewelries they can do as well. Yeah. So actually in the village they cannot do this as a big, but somewhere on the street and the like touristic people are available there. On another hand, the negative impact of the tourism is if you just come to the villages and shoot them picture and record them video or whatever you do, whatever you want to do, and give them money and run away. Such kinds of behave that they don't really like it because they want to have you as a familians, you to act as a, they don't want you to feel like you are coming in the zoo, in the human zoo, you know. So they are human beings, they are people. You need to expect their cultures, you need to feel like you are coming to meet your family, because Omo Valley is home of Homo sapiens, where it's founded is in Omo Valley. So on this case, they need to feel you to come and meet the family rather than to shoot them picture and give them money and run away. Las transformaciones se sienten, especialmente entre generaciones. Algunos sueñan con un futuro moderno, otros con preservar la vida tradicional. Ita ana izana ibishay ka dogane timir tamarto imakshing mutarare inta ma persin shenshu bakalau tika ba ane ana bakota ma yimna zanna gana kan ta ma yimna zan obishay ka ma zane ድሮ ሽማግሌዎች ተሰብስበው ሲሰሩ የነበሩት እርስ በርስ ይጠራራሉ። ተጠራርቶ ተሰብስቦ እንደዚህ ያለ ቀን እንደዚህ ያለ እንግዳ ይመጣል ብሎ
ይናገራል። ኃላፊ አለ እኮ ለእኛ ለሁሉ ኃላፊ አለ። ሰው 12 ሰው ነው ሽማግሌው። አሁን 12ኛው 11ኛው ዋና ኃላፊው ነው። እሱ ነው የሚሰበስበው። አንድ ሰው እንዳይቀር ይላል። አንድ ሰው የያዘ ነገር ምናምን እሱ ይናገራል። እንደዚህ እንደዚህ ያለን በእጃቸው የያዙና ኑ ይላል። እንግዳ መሸኛ አሁን እነሱ ይዘው ይመጣሉ። እንግዳዎች ወይም አድሮ ይሆናል ማዕቶ። አሁን እነሱ ጠዋት ሌሊት ማዕቶ ይቀርባሉ። የፈለገ ነገሩን ይናገራሉ። ተመጣ ይጠራል። ይመጣል። ብዙ ሽማግሌ እምቢ አይልም። ይመጣሉ። እንግዲህ እንደዚህ ብሎ እነሱ የሚናገረውን ይሰማሉ። እነሱም ከዚህ እንደዚህ ያለ እንደዚህ ብሎ ይናገራሉ። Hidhaan koo gareen kan bane hiidii agaa shidhi jirti shidhi waagun shidhay umaltaa kalan qullaltaa hammoon lay gashaa halay waadimaysu isee. Pero si en algo coinciden todos es en que solo unidos podrán decidir el destino de las culturas del Valle del Omo. بين إذن دين كرو كيكن بيلي متجر لقطر واكي زي مردقين بين إذن دين كرو واكي زي مرسين كيكن بيلي هزو هرا إيركي عدين بتأم من دقيس ده يجينتي دقس مسو بيلي متنجر واكين بتشبع ده يجينتي أقولان كبتأم من السوسول ده كجينتي كيكن لازم بدله أتدي لا تنسى እንትን አላቸው ክፍያ ቦታ አለ። ስም አለ አገር አሁን እዚህ ጉርደር ነው። ሰልማ ነው አይደል? ይሄ አልጋ ነው። በየቦታው ነው ሽማግሌ ያለው። እዛም አለ እዚህ በይጥመልም አለ። አሁን እዚህም አለ። በሽማግሌ ከዚህ ይወስዳሉ። አሁን በይጥመል ይወርዳሉ። ከበይጥመል ይወስዳሉ። አሁን ወደ ሰንማይ ይሄዳሉ። ከሰንማይ ይወስዳሉ። ነገሩ አንድ ከሆነ ሁላችን አንድ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሾሽ ባለ ጋንቲ ቋንቋ ቆራንግና የእምደቅ አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ ከታይንተ ማታን አሜርሰኮ ዘን ሾርሆ ጉብሶ ኡምደ ከጋይንቴ ሶስተኛ በቋንቋ እንግዲህ ላይ አመላየ እንደ ቆራን ከተሾሽ እንት ባነኛ ጋዳ ወታ አማርኛ አረኛ አስድንካል ይተከጠውም አስደጋይንቴ አብ መሰይ in all over Ethiopia, in all over Omo Valley, you came people's more it's unique, you know. In every spot, in every where you go, they have different way of culture, different way of life they have that you can learn, that you can enjoy your time, because way of dressing, the way of life in general, and hairstyles are completely different. So if you have open mind and open eyes, and you may have a chance to experience with the people. El Valle del Omo es el hogar de la humanidad, pues como bien cuenta Mamu, aquí nació el Homo sapiens. Hoy, sus pueblos viven entre la tradición y el cambio, entre la necesidad y la dignidad. Viajar no debería ser coleccionar imágenes, sino aprender a mirar al otro como un hermano, porque solo así el Valle del Omo y muchos otros lugares del mundo seguirán siendo un hogar.